Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ani Novendari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Asal LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 2024 211 2959. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMKS Al Hasan Panti Jember, tepatnya di kelas 11 dengan mata pelajaran bahasa Inggris materi naratif teks. Cukup sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Della, please lead your friends to pray together. Please come forward. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Finish. Now I will check your attendance first. Who is absent today? No one is absent, ma'am. Okay, berarti masuk semua ya. Iya. And then now let's sing a national song, Indonesia Raya. Everyone stand up please. Indonesia tanah airku, bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Okay, sit down please. And now I will ask you about something. The first question is, have you ever read or watched fairy tale like Malin Kundang, Snow White, or The Legend of Roro Jonggrang? Please raise your hand. Okay, Novel? Yes, I have read it. Okay. What's your favorite story? Cinderella, What else? Snow White, and then Okay. Golden Egg. Okay, good. And then what is the text type of the story? Okay, Adele? Narrative text, ma'am. Narrative text. Okay, good. And then today we are going to learn about narrative text. But before we start, I will explain to you about the learning objectives first. Jadi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan mengetahui dulu apa nih tujuan pembelajaran kita untuk materi narrative text. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi cerita fabel sebagai teks naratif, struktur umum, kosakata baru, dan unsur kebahasaan. Teks naratif sebagai teks naratif dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita mau breaking dulu, oke? Okay, everyone stand up please. Oke, kemarin sudah pernah saya ajarkan ya speaking ini ya. Iya. Sebenarnya kalian ingat, tapi kalau misalkan ada yang lupa saya ingetin lagi ya. Oke, if I say lion, you say roar. Oke? And then if I say hero, you say who. And then if I say queen, you say you. Okay, you understand? Yes. Okay. We start now. 3, 2, 1, go. Lion. Roar. Lion. Roar. Hero. Who. Hero.
sesuai dengan inisiatif kalian sendiri ya. Silakan dibagi sendiri. Make a group. Each group consists of 5 to 6 students. Oke, silakan kalian langsung bentuk kelompoknya. Duduk bersama kelompoknya ya. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini. Oke, you finish? Yes, finish, ma'am. And now the group leader please come forward to take the LKPD. Silakan perwakilan kelompoknya mengambil LKPD. Group 1 ya. Group 2. And then group 3. And now I will play a video about fable. Pay attention please and listen carefully. Okay, I agree, but you have to keep our agreement. Of course. Now you hunt in the southern part of this forest, and I will hunt in the southern part. We will meet at midday here. Without wasting any time, he immediately charged and punched on the zebras' neck. From that moment, the lion became king of the forest, witnessed by all the animals in the forest. Okay. Based on the video, what is the problems between the lion and the tiger? But you can answer it on your LKPD in the identification of problem. Oke, jadi berdasarkan video ini, silahkan kalian jawab permasalahan apa yang terjadi antara si singa dan harimau. Kalian bisa jawab di identifikasi masalah. Oke, silakan. Waktunya sekitar 3 menit ya, kayak diskusi ya. Silakan discuss with your group. Have you finished? Okay. What problems occurred between the lion and the tiger? Raise your hand, please. Okay, Pipi. What is the first problem? Lion and tiger failed to be king of the jungle. Okay, that's right. And then the second problem? Raise your hand. Okay, Basuki. Lion tiger just to prey on his strength. Okay, that's good. Jadi dari video tersebut kalian bisa temukan 2 permasalahan. Tadi yang pertama adalah Lion and tiger failed to be king of the jungle. okay, lion and the tiger fight to be king Of the jungle. jungle. Jadi si singa dan harimau tadi bertarung untuk menjadi raja hutan. And then now I want you to do the collecting data question ya. Okay, here there are 3 assignment. Jadi ada 3 tugas di sini. Task 1, task 2, and task 3. Okay. Please discuss with your group about vocabulary mastery
and verb tense change. And then task 2, complete the sentence with the correct words, base the story. And then the last task 3, comprehension question. Okay, make it faster ya. And then you can divide the task. Jadi untuk membuat lebih cepat kalian bisa membagi kelompok. Contohnya, misalkan in the task 1, jadi di task 1, 2 orang dari setiap kelompok mengerjakan yang task 1, 2 orang lagi mengerjakan yang task 2, sisanya mengerjakan yang task 3. Untuk yang task 1 ya, change the form of verb 2 into verb 1 and find the meaning. Jadi kalian disuruh untuk merubah verb 2 yang ada di sini ke dalam bentuk verb 1. Oke? Do you understand? Yes. Oke. Silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan dengan temannya ya. Okay, group 1. Any difficulties? Ada kesulitan? Oke, ada. What's the meaning of said or say? Oh, say or Say. Berkata atau mengatakan? Okay, both words are correct. Jadi kedua kata tersebut itu benar. You can write either one or both. Jadi kamu bisa tulis salah satu atau kedua-duanya. Boleh berkata, boleh mengatakan, atau berkata mengatakan. Bisa. Thanks, ma'am. Okay, any question? No. Ada lagi question? Yang mana? Yang satu. Oke, yang satu. The story is about bla 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 and bla 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 who live in the jungle. Jadi kamu tadi waktu lihat videonya itu yang tinggal di hutan siapa? Ada hewan apa di situ? Ada tiger, macan, dan lion, singa ya. Bisa dituliskan di sini. Tiger and a lion. Okay. Any question? No. No. Yang nomor 2, according to you, what are the unique structure of the story? Jadi kamu ini menemukan unique structure dari narrative text itu apa sih? Gitu. Ada berapa dan juga ini contohnya apa saja? Gitu ya. Paham? Do you understand? Okay. Paham. Konjungsi, ada konjungsi? Enggak. Konjungsi dulu. Taruh yang di nomor 2, nanti yang nomor 1.
Saya rasa sudah ini ya, sudah sesuai jawabannya kalian dengan materi naratif teks ini ya. Untuk yang tes 3 gimana? Oh, tes 3-nya belum. Tes 3-nya silakan dikerjakan dulu ya. Bisa dibagi aja biar lebih cepat. Ini kecil. Ada lagi ditanyakan? Disidap ya. What are the structure of the story? Orientation. And then complication. Last one. Is this story good? The story. This story is about ada tulisan berarti You finish? Setelah ini kalian mempresentasikan diskusinya ya, diskusi
begin. Okay? Okay. Please, Adel, come forward. Stand up, please, everyone. Okay guys, we will do a speaking game. 3, 2, 1. Lion. Roar. Hero. Queen. And then now, you have to present about the result of your discussion. Setiap kelompok nanti bisa menanyakan pertanyaan kepada yang presentasi. Okay. Which group will present first? Raise your hand. Okay, group 1. Group 1, please come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. Today we are going to present. Well, let's go to the presentation. If you want to ask questions, please raise your hand and also state your name. Well guys, do you have any question? My name is Siska. I'm from grade 2. What is the difference between orientation and complication in a narrative text? Provide an example of each. Okay. We will answer the question from group 2. What is the difference between orientation and complication in a narrative text? Provide an example of each. And finally, we say Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. Grup mana lagi yang mau maju? Okay, group 2, please come forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. Today we are going to question the results of our discussion. You guys, do you have any question? My name is Randy. I'm from group 4. I'm still confused about narrative text. Can you explain the meaning of narrative text clearly? My name is Natasha. I'm from group 3. I want to ask what are the difference between fable and fairy tales? My name is Navati Andini. I'm from group 1. Please mention and explain the generic structure of narrative text. We will answer the question from group 4. I am still confused about narrative text. Can you explain the meaning of narrative text thoroughly? And finally, we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause to group 2. Okay, the performance of group 1 and group 2 is very well. Ya, jadi penampilannya sudah bagus. Your answer is good and appropriate. Okay, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian tingkatkan. Seperti yang pertama itu penguasaan materinya. Jadi untuk materi yang akan kalian presentasikan itu dikuasai dulu, kemudian dipahami dulu. Ya, bisa dengan cara memperbanyak referensi, kemudian banyak berlatih. Nah, and then you have to give your conclusion. Please analyze and evaluate about the narrative text by drawing the conclusion. You finish? Yes, ma'am. Selanjutnya, perwakilan tiap kelompok silakan kalian sampaikan hasil diskusi
Narrative text is a text that tells a story or a series of events over time. Okay, thank you. And now, silakan kalian kembali ke tempat duduknya semula terlebih dahulu. Oke, tadi setelah kalian memberikan kesimpulan, berarti kalian sudah sedikit banyak memahami tentang apa itu narrative text. Ya, di sini saya akan sedikit memberikan penguatan materi terhadap apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Narrative text is a text that tells about a sequence of events in the past. Its purpose to entertain the reader. Jadi fungsinya narrative text itu untuk apa? Menghibur pembaca. And then narrative deals with problematic events or complications which lead to a crisis and ends in a resolution. And there are some examples of narratives are. Jadi ada beberapa contoh dari teks naratif ya, ada banyak tipenya. Legends, fables, myths, fairy stories. And then narrative deals with problematic events or complications which lead to a crisis and ends in a resolution. And there are some examples of narratives are. Jadi ada beberapa contoh dari teks naratif ya, ada banyak tipenya. Legends, fables, myths, fairy stories, horror stories, mystery stories, adventure stories, and then science fiction. For the example, untuk contohnya, once upon a time, in a remote village at the foot of a mountain, lived a girl named Clara. She lived with her grandmother. Nah, ini adalah contoh orientation. Biasanya ada di paragraf pertama. Oke, sudah untuk penguatan materi. Setelah itu, we will do a reflection. Ya, jadi setelah ini kita akan melakukan refleksi. And now I will give you a reflection sheet. Ini sedang diisi individu ya. Silakan diisi individu. Waktu kalian sekitar 5 menit ya untuk menyelesaikan refleksinya. Okay, have you finished? Yes, ma'am. Oke, sudah ya. Sekarang silahkan kalian sampaikan hasil refleksinya. Raise your hand, please. Apa yang membuatmu tertarik pada saat proses pembelajaran tadi? Mengapa? Karena saya bisa mempelajari tentang naratif teks. Bagus ya, sudah bagus kalian refleksinya. Dan nanti silakan kalian kumpulkan ke depan ya lembar refleksinya. For the next week, we will learn about descriptive text. Jadi untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari teks deskriptif ya. And then I want you to take care of your health, eat well, get enough sleep, and don't forget to study hard. Jadi kalian jangan lupa jaga kesehatan, kemudian tidur yang cukup, makan yang teratur, kemudian jangan lupa untuk belajar yang rajin. Okay, that's all for today because the time is up. We will continue next week. Thanks for your attention today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.